Welcome, STIER mensen. Het is de vierde week van januari. De week begins vanaf de 24 tot en met 30. Ik moet best wel zeker niet vergeten. Thumbs up. Oké, dames en heren. STIER gaat niet even gaan krokken in deze week. Oké, ik zie dat je wilt naar de casino, maar niet doen. Omdat er is geen grote win. Je gaat niet winnen, je gaat lose. Oké, dus ik zie dat jullie STIER wil some sort of misschien casino, illegal casino gaan opzetten. Niet doen. Oké, nee, niet doen. Er is geen win. Oké. Want als je hebt illegal casino, er is één casino en is al een casino. Taurus is niet een goede week om naar de casino te gaan. Is niet een goede week om te gaan krokken. Nee. Oké. STIER mensen dat hebben een relatie met een Leo. And is here for a Leo. And if you notice, double N for a Leo. A Leo and a STIER. Okay, a Leo and a vis. A eind voor deze mensen. Alright, multiple. Een snel situatie. Dus week gaat heel snel. Heel snel, oké. Nou, wie heb je mee te maken? De rechter komt keihard op on a visgrave of Scorpion. De rechter nou recognize dat de visgrave of Scorpion hebben een heleboel geld genomen om de valste benordelijkheid. De energie van de zon in de omgekeer vertel over een tweeling en een krave. Wat een tweeling en een krave heeft gedaan en hoe ze komen op met heleboel veel geld. Dan hier recognize wij dat watermanweeskel of tweeling is een heleboel problematische situatie met de bank of financial institution, ken de belastingdienst ook. Deze watermanweeskel of tweeling nou recognize dat de boodschappenvrouw en een leervrouw had de waarheid aan ze niet verteld. Deze dame nou recognize dat heleboel geld dat moet naar een steenbok. Een boodschappen en een leer heeft de geld genomen. En nou een watermanweeskel of tweelingvrouw hebben heleboel problemen nou. En dit kan een situatie met de belasting, want dit is de huis van waterman en dit is de huis van een corporation institution. Dus dit kan echt een situatie met de belastingdienst, oké? Of een grote bank of financial institution had recognized that there was a fraud. Dus, this watermanweeskel of tweeling now recognize dat een Leo, een maag en een boodschapper had de waarheid niet gesproken. En nou mensen nou recognize verdriet voor een watermanweeskel of tweeling, een boodschapper en een maag, verdriet voor deze mensen, omdat deze mensen run some sort of a scam. Dat is een situatie waar mensen doen dingen en denken dat ze worden niet kapot. En als ze doen het 1 keer, 2 keer, 3 keer en jaren en ze niet het kapot, nou is wanneer ze is kapot. And there was some sort of a, you run a risk, okay, this is a risk, dat deze mensen hebben genomen jaren en nou het komt even boven water. Dus sommige van jullie gaat even een problematische situatie hebben met de belastingdienst. En het heeft mee te maken met een bank financial institution of een RAM bedrijf. Kom in problematische situatie met de belastingdienst, omdat nou de mensen recognize dat het bedrijf is niet voor RAM, maar het is best wel voor een steenbok person. Dus heleboel data en informatie komt nou boven water, omdat nou die gaat samen met de kamerverkoophandels en de belastingdienst even kan kijken en recognize dat een RAM
some sort of een coöperatie op naam van een Steenbok-person. En een Steenbok-person was niet van op de hoogte dat de ram zit haar bedrijf informatie te verbruiken en heel veel geld uit verdienen. Dan als we kijken de energie van de zon, this is so it's a corporation now recognize wat ik kreeg en een Leo have samen gedaan. En het eind is hier voor een kreeg en een Leo, want een tweelingvrouw gaat even nou verteld, want de tweelingvrouw is nou opgepakt en is in een problematische situatie. En dat komt door een maagman. En nou, de tweelingvrouw gaat even alles verteld over wat de kreeg heeft gedaan. En hoe de kreeg heeft some sort of a contractual overeenkomst gecreëerd. En dat de kreeg zegt dat het bedrijf was voor ze. Dus een heleboel informatie nou is boven water gekomen. En nou mensen recognize dat een Leo dat is gereisd, een buitenlander Leo, hebben een heleboel kleine bedrijven opgelicht van een heleboel geld. Oké? Dus direct een eind voor een Leo. Geen goede nieuws voor een Leo. Mensen recognize dat het bedrijf dat een Leo zegt dat hij heeft, is niet voor ze. En mensen recognize dat een vis en een Leo het collaboreren in iets te doen dat was niet boven water. Een Leo co-creëer, and this is about to land the Leo. You see that the person rise is about to land the Leo. And deze about to land the Leo had gecollaboreerd, some sort of a project of zaken of ondernemer was voor hem. En mensen recognize het is niet waar. Dus de waarheid is nou boven water gekomen en mensen beginnen om te recognize that about to land the Leo that have collaborated with a crave. It is so it says deze Leo is some sort of a family lid van a crave. En deze crave gebruiken Scorpion data en informatie om deze Leo in Nederlands binnen te komen. En deze Leo zegt dat hij heeft some sort of a bedrijf en mensen nou recognize het is niet waar. Dus is so it says, this is a situatie en wanneer de overheidsinstantie komt op, dit kan een situatie waar de justice, het kan iets mee te maken met de rechter, omdat justice is hier. Dus is de rechter, de rechtbank. En het heeft mee te maken met de belastingdienst als een kantoor is hier. Oké, en dus een heleboel mensen, die zien gewoon de kaart, maar die weten niet hoe, want dit is zoveel informatie wat is gegeven. Maar als je niet van weet, je moet goed kijken wat surround deze meisje, oké? En dat is de dingen, mensen willen tarotles kan geven of kaartles kan geven. Nee, omdat het komt door de intuition. Dus volgende keer, dames en heren, koop geen tarotles of geen kaartles, want het is een situatie, it works vanuit je intuition. Dit is gewoon de tools. En als je ziet wat is rondgelegd, je kan alles weten over deze young fish, crave of scorpion. Je kan ook weten, is het een vis, is het een scrave, is het een scorpion. En dit is hetzelfde dingen. Je moet weten wat de kaart, wat is de beslissing. Nou, als je ziet de Hierophant is altijd over overheid instantie, corporation, institution, international corporation. Okay? En dan wanneer je kijkt wat zit hier around, je ziet justitie. Je ziet de veer van staven. This is a contour. Dus je kan, het is een overheid institution, contour. Hoe weet je dat? Je hebt de energie van de rechtbank. En je hebt de energie van de belastingdienst. Omdat dit is over zaken. Veer van staven is altijd over zaken. Oké, dus weet je, het is zo leuk als mensen snappen. Dus deze week, jullie Taurus is nou
betrokken bij problematische situaties waar de rechter binnenkomen met heel veel geld en jullie stiermensen samen met de maag hebben problematische situaties met de rechter. Dus ik kan scheiden, ik ken een rechtszaak waar er was some sort of a fraud, waar er was geld en een tweelingvrouw is nou hier geconnect met deze fraud en een tweelingvrouw is in deze problemen gekomen vanwege een maagmensen en een boodschappen. Oké, en deze maakmensen en deze boodschappen als collaboreren met de tweeling om heel veel geld te nemen om de volste benodigdheid. Nou, dat is waar de rechter, de belastingdienst en deze zijn meer de kleine bedrijven waar deze leeuwman het heleboel kleine ondernemen opgelegd. Makkelijk. Het is makkelijk voor mij, maar voor jullie, je moet weten wat en wie en wat welke kaart en wat iets is voor. Dus geen goede nieuws voor een kreef. En hoe we weten wie is wat. This is the eerste huis, this is the tweede huis, this is the vierde huis en this is derde huis en this is vierde huis. Dus je moet weten, in alles en wat, daar is 12 huis. Je bent geboren en je bent geboren op een tijdslijn en je bent stier. Dus stier is de huis van Venus en Venus, stier en de weegschaal. Stier en de weegschaal gebruiken hetzelfde huis. Maar this is de energie van de stier. De stier is de zakenman. De stier is de boss. Okay? And this house of the stier is de tweede house, which is the house van geld. Okay? Dus, wanneer je bekijkt hier, this is the house, the vijfde house, this is the sixth house, this is the zevende house, and the octave house. Nou, wie is degene altijd in de octave house? De octave house is over contractual overeenkomst. Het is over wanneer je wil weten, als mensen zitten dingen te doen dat is niet door de boven, is about de Kundalini, maar het is de house from the Scorpion. Dus iedere house, als zodiac zijn, is ook daaronder getekend. En dat is how nu you recognize dat daar zijn fraude met een heleboel geld, want dat kan je zien. De 7 van zwaarden, het is geheim in Waterman. En geheim in Waterman, omdat dit is de huis van de Waterman, altijd is overheid ambtenaars. Omdat Waterman, je ziet ambtenaars onder de teken van de Waterman. Waterman is ambtenaar. Tweeling zijn doctors, accountants, dat soort van ding. En weegschaal is lawyers, rechter en dat soort van dingen. Dus je ziet, mensen denken dat kaartlezen of dit is onzin, maar het is niet onzin, omdat hier het vertelt over heleboel dingen en je kan het daar zien. En dit is zeer belangrijk, Taurus, omdat je hebt problemen met fraude, met heel veel geld. Je hebt mee te maken met de rechter, de belastingdienst en kleine kantoor. Altijd de energie van wands of staven. Energie van staven is over zaak, oké? Staven is over zaak. En dat geeft je een verstand van wat er gebeurt. En wat hier gebeurt is dat multiple kleine zaak, oké? Dus is een corporation met multiple kleine zaak. Dat een Leo heeft gezegd, dat was van ze. En ik zie dat de belastingdienst zo komt binnen en shut it down. Omdat die recognize dat de Leo is naar Nederlands gekomen onder de naam van de Scorpion. En hier zien wij dat this is project, dus zaken. Dat deze man komt binnen met kleine ondernemen. En kleine ondernemer, work with kleine ondernemer. Maar deze persoon is niet goed bezig en heeft een heleboel kleine ondernemer die frauderen.
oké? Fraud, dus is de zevende of dingen. Dus het is een makkelijke dingen als je weet wat je, en ik lees kaart niet dan, oh, en dat dood, nee. Oké, het heeft mee te maken, iedere kaart vertelt, ieder astrologer, je moet even zien wat is in de omgeving van de kaart. Want hier zie je dat dit is echt overheid, institutie, justitie. En altijd de grote belastingdienst, taxorganisatie, institutie, oké. Vanwege dat is de veer van staven, dat is de grote, dat is waar alle bedrijven, overheid instellingen, die zijn kleine ondernemers, oké. Omdat je hebt de 7 van staven. Nou, deze fraud komt ambtenaar, belastingdienst en mensen achter. Ik ken een fraud dat een waterman heeft ook gecreëerd, waar een waterman heeft geholpen en leiden om kleine ondernemers informatie en dat soort dingen op te nemen. Dus wees voorzichtig wat gebeurt, omdat deze Leo is niet goed bezig. Oké? En zoals de belastingdienst nou komt achter hoeveel geld deze Leo heeft verdiend. En dat deze Leo is een situatie dat deze Leo heeft gefraudeerd. Hele kleine ondernemer uit iedere geld. Oké, dus wees voorzichtig. Dus in de huis, en ik vertel je, dat is de huis van de ram, stier. Jullie zijn stier, tweelinghuis, kreefhuis, leeuwhuis, maaghuis, weeskalhuis, which is hetzelfde huis als Venus, weet je. En dit is het huis van de Scorpion, korte term contractual overeenkomst. Dus iemand die werkt in de arts en bureau zal hier in deze huis vallen. En dan hier zien wij verdriet. En dit is de huis van de negerhuis. Dit is de huis van de boodschappenhuis. Tenthuis. Dit is de huis van de steenbok. En wat zie je in de huis van de steenbok is dat een Leo en de tweeling, en hoe je weet, en dit is een situatie wat een heleboel mensen is niet van op geweten. De nummer van deze kaart vertelt wie deze person is, oké. Dus het is zeer, zeer positief. It's like financial control, it's like boekhouden, oké. En je recognize, als je kijkt op YouTube en zo, de mensen die zijn tarot leven, hebben boekhouden in de achtergrond. For some reason, waarom, het is altijd, en het is omdat wij zijn analytic, oké. Dus, en de beste lezer is altijd een accountant of een financial controller of zo, auditing. Die zijn de beste, omdat die analyse alles wat gebeurt. Dus dit stiermensen is een weg waar je komt in aanraking, want hier je draait je rug naar een jong jong Leo en een kreef, maar ik kom op als een vis, een jong vis en een jong Leo, oké? Nou, het hangt vanaf wie is deze dame. En deze dame lag te schrijven zoals een visdame. Maar ik ken een viskreef of scorpion. Oké. En wat is gebeurd is dat een jong visdame een touwmoment. Omdat iets met een bank financial institution. Where mensen recognize dat een jonge vismeisje in een bank financial institution. Of in de belastingdienst. Hebben access en hebben gekregen geld om de volste benodigdheid. Dit kan de belastingdienst, dit kan een bank, dit kan sociale dienst. En dat deze jonge person have creëerd some sort of a fraud. Dus daar is zoveel dat is in deze lezing, but it is problematic situation. Ik ken in een groot institution waar daar is een fraud en iets dat is gebeurd en dat is creëerd. En jullie stier kom achter. Dat is problematic situatie voor stier dat heeft vrienden dat is
boodschatten, maag en tweeling. En leien bedrijf, now komt het een eind. Mensen recognize that there was some sort of a fraud that a Leo have een kleine bedrijf gefraudeerd. Daar zie je het, oké. Dus een eind voor een crave. Deze crave create some sort of a problem, create risk en een eind voor een crave. Ik hou van jullie en laat het thumbs up, delen. En ik spreek je februari. Namaste.